Jó estét mindenkinek, szevasztok, a YouTube VOD nézőknek pedig csá! Sziasztok, hello mindenkinek! Hello, hello, hello! Come sta bagán? Na. Na. Szevasztok srácok, egy ideje. Hopp! Az Istenit ordít ez az állat. Ja, Istenem, Istenem, Istenem. Ahogy elindulj még egyszer. Jó, így készült. Oké, lehet, hogy halljátok közben a gyerkőcömet, elnézéseteket kérem. Megnyitom közben is a YouTube-ot, a Twitch-et, és belevágunk a mai adásunkba. Úgy. Hali, szevasz Sanyikám! Szevasz, szevasz, szevasz! Meg üdv mindenkinek majd, aki gyorsan most érkezik. Egy pillanat, még itt setupolgatok. Setupolom itt a dolgokat, srácok, aztán bele is vágunk a lecsóba. Hello Richie! Szia Tomikám! Tomi, azért nyugtass meg, hogyha netán egyszer úgy gondolok, vagy úgy gondolom, hogy nem lesz továbbá a Twitch-en stream, csak a YouTube-on, akkor is velem maradsz. Nem szívesen vesztenék egy ilyen jó nézőt, mint te. Szava Ricsi, sziasztok! Hello, hello, hello! Na! Fiúk, lányok! Készen álltok? Aki nem tudna, hogy miről lesz ma szó. Jó Isten, mennyi dolgom van, annyi mindent be kéne még állítanom, és egyszerűen nincs idő magamra. Sajnos. Na! Hogy álltok? Jöttök? Szia Rich, szia, hangon hang nagyon vízhangzik. Micsoda, sose szokott vízhangozni. Tényleg van vízhang? Hadd hallgassam bele. Na, hogy már itt rossz legyen az élményetek, mutasd. Ezt a bagán. No. Én nem veszem úgy észre, hogy... András Mátyás, köszönöm szépen a szupercsetet. Köszönöm, nagyon király vagy. Nálam jó, nálam is. Nálam jó a hang, én sem érzek semmit. Nem lehet, hogy kétszénítottad el véletlen? Tibi, nézd már rá, Léci, mert úgy látom, hogy nálad van csak a probléma. Ricsi, ne aggódj, nem hagylak cserben, csak nekem egy pöppet jobban fekszik a Twitch, de ha ugrasz, akkor veled tartok. Nem is az, hogy ugrok amúgy, de YouTube-on jobb a minőség, YouTube csatornatagság jobban fizet. És például most is amúgy a Twitch-en csak 720p-be tudjátok nézni, mert inkább a YouTube-osoknak kedvezek azzal, hogy nagyobb bitrate-tel streamelek, a YouTube-on ezért jobb a minőség, viszont a Twitch meg így hálálja meg, hogy nem engedélyezi a nagy bitrate-et, hanem kis felbontás. Na mindegy. Na, srácok, fiúk, lányok, kezdjünk bele a mai napba. A mai témánk az érdekes lesz, ma nem játszani fogunk, ne haragudjatok, hanem azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan készült a Last of Us. Ugyanis csináltak egy dokumentumfilmet a Naughty Dogosok. Hoppá! Szóval csináltak egy dokumentumfilmet a Naughty Dog, ugye, és gondoltam, hogy ezt nézzük meg közösen, ez szerintem egy egész jó anyag lehet így mára. És akkor a lényeg az, hogy ezt fogjuk megnézni ma közösen, meg lehet, hogy holnap is, mert ez egy elég hosszú anyag. Faszom, hol van? Már nem. Szóval ez egy elég hosszú anyag, és akkor én erre gondoltam, ma remélem, hogy tetszeni fog nektek. Nyilván meg fogunk állni különböző helyeken, szeretném veletek átbeszélni, amit ott látunk. Oh shit! Szóval szeretném veletek átbeszélni, amit ott fogunk látni. Bízom benne, hogy élvezni fogjátok ezt az egészet. Na, ide fölteszem magam. Bízom benne, hogy ez egy egész jó előadás lesz. Sziasztok, hello, hello, Aquel. Mátyás, én még emlékszem a régi barátnős vlog videóidra, imádtam őket. Király, köszönöm szépen. Na, szóval, hogy ezt terveztem mára, lesz magyar felirat, szóval ti is tudjátok olvasni, és mindenek felett beleteszem a csatorna leírásába majd a linket erről a dologról. Már most beleteszem, szóval ha valaki esetleg nélkülem szeretné megnézni, az én kibaszott kommentálásom nélkül, akkor megtehetitek. Így, belinkeltem oda is, jó? Na, de most együtt fogjuk ezt nézni, picit ma ilyen filmezős, beszélgető streamet terveztem, na kukkantsunk bele. Szóljatok majd, hogy nem-e túl halk vagy hangos.
Na, 2016-ban a Naughty Dog és a PlayStation belevágott egy dokumentumfilm forgatásába a The Last of Us Part 2 készítéséről. Oké, ugye ez van ide kiírva. A Covid-19 járványnak köszönhetően a felvételek vágatlanok maradtak mostanáig. Hoppácska. Kíváncsi vagyok. Naughty Dog. Hát igen, korunk egyik legjobb fejlesztő csapata. Bocsánat. Hogy látjátok, így jó lesz amúgy? Vagy esetleg valamit kell csiszolnom? Hogy látjátok? Úricsi, ettől mindig félek, mert szeretem elhinni, hogy az adott játék valóság világát képezi. Jaj, hát sajnálom. Na nézzük! Jó lesz ez. Nagyon kíváncsi vagyok, amúgy nem néztem még meg. És bízom benne, hogy ez izgalmas lesz számotokra. Jaj! Na és ugye hát, hogy mégis amúgy, hogy miért éri meg velem együtt nézni ezt? Tehát azt akarom mutatni nektek. Ez itt egy csarnok, ez maga a Naughty Dognak az egyik fejlesztő irodája, valószínűleg ez a fő fejlesztő iroda. És mit látunk itt? Nyilvánvalóan monitorokat, amik előtt kollégák ülnek, és hát fejlesztik a játékot. Valószínűleg nagyon sok mindenki is lesz vágva, és nagyon sok blőrözés lesz ez ebben a felvételben, pont azért, hogy ne lássunk semmilyen titkot. De mondom, itt azért lesznek ilyen dolgok, ahol megállítom majd amúgy, mert hogy szóljatok, hogy ez zavaró szerintetek. Oké, már is állj meg egy pillanatra. Itt pont, ugye, itt, ahol az egeret mozgatom, nem látjátok az egeret? Bazd meg! Ez hogy kell váltani, lásd az egeret? Kurzor felvétele, zsír. Na, szóval, itt ahol mozgatom az egeret, itt már látjátok is amúgy, hogy ez egy debug módban van jelenleg itt a játék. Ugye ez a debug módban a fejlesztők rengeteg mindent elérnek, ilyen falon át tudnak menni, halhatatlanok, meg ilyenek. Ugye általában itt szokták tesztelni amúgy a játékot. Nyugi, nem ilyen rövid időpontokban fogom megállítani, ez csak úgy mellékesen. Mondom, hogyha látok valami izgalmast. Hey. Thank you all for what is about to be a very long presentation. So Anthony and I ran some numbers, and to our best guess, The Last of Us Part 2 is 10 to 30% longer than Last of Us Part 1. Ezt nem tudom, hogy jött ki nekik. Hogy azt mondja, hogy ugye Neil beszél, ugye a director, meg a stúdió feje, és azt mondja, hogy 10, úgy számoltak, hogy 10-30%-a hosszabb a Last of Us Part 2, mint a Part 1. De az hogy az anyámba? Hát most vagy 10, vagy 20, vagy 30%. Az hogy jött ki, hogy 10 kötője 30%? However, this is the most detailed story presentation we've ever done. Like, if you think about the presentation for T1, where we kind of talk about the quarantine zone in somewhat detail, even though most of it changed, and then it's like, and here are some things that might happen with Joel and Ellie. They might go into a spore-filled subway tunnel. They might fight some cannibals. At some point, Joel will get incapacitated. This has everything figured out, even though it might change. Every character is accounted for, every cinematic is accounted for in this presentation, which means it's going to feel twice as long as the first game. So when you freak out, that's normal. That's part of this. Ez izgalmas. Ez jó. Ez izgalmas. Tetszik eddig. An hour and a half to 2 hours. So hopefully you got your pee break. Okay. So we open on 15-year-old Ellie. This is a few weeks after the events of the first game. Ez a film spoilereket tartalmaz, hát nyilván. Srácok, aki nem látszott az Last of Us-okkal, ne nézze. There's a doorway leading down to this basement, and Ellie sees Tommy, and he's just finished climbing out of this basement, and he's hurt bad, and he's rambling about something, needing to go after these people. Ellie's trying to ask him what happened, where's Joel, and he doesn't make any sense to her, and she starts to go downstairs. Tommy grabs her hand and tries to stop her, but he's too weak. She rips her arm away, and she heads down. And with each step, her heart races faster and faster as she sees this trail of blood. She opens the door, revealing Joel's mutilated body. And then shock just sets in, and she screams and tries to grab his body, and Dina comes and rips her away, and on that cacophony of sounds, silence. Oh, we're just getting started. Hidegrázós. Ezek geci kemény volt ez a játék amúgy. It doesn't need a sequel. Bocsánat, közben itt észrevettem egy fontos dolgot. Ezt engedjétek meg, hogy itt ezen picit változtassak. A színkorrekció. Aha.
Jó. Talán így egy fokkal jobb lesz. Brutál, amúgy a Naughty Dog az egy brutális csapat, egyszerűen elképesztő minőségű játékokat készítenek amúgy. Az Uncharted-ek is elképesztőek, a Last of Us-ok is nyilván. Well, really, we've been thinking about it since we finished The Last of Us. So many people were like, Last of Us 1 is so perfect. It should never have a sequel. They shouldn't make a sequel. They're like, oh, it wrapped up super great. But I think actually, if you look at the ending... Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. Ellie is accepting a lie. I swear. Okay. She has a very good bullshit detector. She knows something doesn't feel right, but I think is too scared at that point to ask. How long can you really live with accepting a lie like that? The Last of Us feels like an origin story for this survivor in this post-apocalyptic world. Seeing like how Ellie has become such a strong, unique character, it really felt like, you know, if we were to do a sequel, it'd be a shame for it not to focus on her. Move the fuck out of the way. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. I reckon you'd really like that. What do you say, huh? Joel, he's gonna teach Ellie to play guitar. That always felt like that's just this like unanswered promise that like was kind of lingering at the end of the first game. We did this thing called One Night Live, where we had the actors come on stage and reenact certain scenes. So you say we get you to the Fireflies. What happens next? Marlene, she said that they have their own little quarantine zone, and that doctors are still trying to find a cure. I wrote this new scene that takes place after the ending of The Last of Us, but it was only shown to people in the audience. Like, we cut off the stream right before we showed them the scene. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. Ugye kevés játék van, ami ilyen emocionális amúgy, mint a Last of Us-ok voltak, és amúgy ez nyilván annak is köszönhető, hogy ilyen minőségi munkát rakott be a Naughty Dog. She's yours. No, I don't know the first thing about this. Hey, I promised you I'd teach you how to play. That scene ends with Ellie holding the guitar and playing one note. And that image was so strong in my mind that I'm sure that kind of trickled into this idea of this trailer. So I started working on some concept art, kept fleshing out the story. And as it felt like it was kind of gaining momentum, Uncharted 4 needed all hands on deck. Ami ez a Neil, ez valami egy elképesztő director amúgy, szóval annyira kibaszott tehetséges, annyira jól látja, hogy egy játéknak milyennek kell lennie. Naughty Dog had always made one game, and as soon as it finishes one game... Ja, Istenem, de már itt is tóva lesz ez, bazd meg, hát ezt nem hiszem el, gyerekek. Mi kell ez? Ez is egy férfi amúgy, de nő neki érzi magát, vagy képzeli meg, hiszi, bazd meg, de mi kell ezt szándékosan beletenni, bazd meg? Oh shit, biztos, hogy egy kurva jó fejlesztő, csak ezt miért kell, bazd meg, kiemelni? Direkt beleteszi. Ő amúgy egy lead game designer. When I started on Uncharted 3, we were starting to experiment then with trying to do two teams. After we finished Uncharted 3, I jumped onto Uncharted 4. At some point in time, Uncharted 4 was coming down to the wire, and it's just, we had to shift resources, and pretty much everyone just ended up on Uncharted, trying to finish it up. So I said, okay, before I come on like in full force on Uncharted 4, I just want to capture this trailer. I'm blind to it all. Said I walk
beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. During the entire production of Uncharted 4, Amúgy game directorként az, hogy ugye látjátok, hogy ő folyamatosan ott van minden, a fejlesztésnél, ott van a mokeknél, minden. És az, hogy alkotsz valamit egy ennyi emberből álló csapattal, az valami igazán elképesztő érzés lehet, amikor így megjelenik a játékod, és még sikeres is. Gondoljatok bele, hogy az ő fejében él valami. Ugye Neilről beszélek, most a directorról. Az ő fejében él valami, és látja ezt az egészet megelevenedni. Az valami elképesztő érzés lehet amúgy. Ez egy olyan katarzis lehet, amit nem tudom. Hát ez a saját, gondolod, ez a saját gyereke. És látja, hogy létrejön. Kurva jó érzés lehet. that's all I could think about. I had a lot of investment in Uncharted 4, but the day we were done with Uncharted 4 went right back to that trailer to wrap it up. Valami igazán elképesztő érzés lehet ez. That's still happening? Not animation. Of the shadow of day. This one feels kind of strong to me. Drawing a lot of attention. We tone that down. Yep. Actually, my biggest fear with this announcement is that it leaks early. More than anything, I have nightmares about this trailer leaking early before we get to PSX. Fú, és amúgy ez amúgy tényleg akkora para, nem? Gondoljatok bele, hogy azzal, hogy kiszivárog egy trailer, azzal, hogy egy gameplay, vagy bármilyen felvétel egy játékból előbb kiszivárog, mint hogy ők azt szeretnék, ez egyszerűen, ez már ugye konkrétan a félelmük amúgy a fejlesztőknek, másrészt meg, hogy mekkora csalódás ez. Most gondoljatok bele a GTA-sok, a Rockstar mit érezhetett, amikor előbb kerültek ki ezek a felvételek a játékukból. Ez borzasztó, és amúgy az összes hackert ezért egy hatalmas dildó dugnék a seggükbe amúgy. Bazd meg. Gyerekek, aki nem érti azt, hogy a videójátékokat miért szeretjük, az egy ostoba. Nem tud semmit. Elképesztő dolgok If we're ezek. gonna surprise people, PSX, the PlayStation experience, hasn't set itself up yet as a place where big titles get revealed. That's E3. We're revealing the Uncharted single-player content at the opening of the show. You're late. I thought you were professional. Oh, you should relax. You'll live longer. No one's going to expect a second Naughty Dog title to be revealed in the same press conference. Please welcome to the stage Sean Layden. Ó, gyerekek, amúgy én ezt a Sean Layden-t, ugye ő volt a President CEO, ugye a Sony-nál. Én kurvára bírtam ezt a csávót amúgy, ő nagyon király volt szerintem, én nagyon kedveltem. There's one more special unveil we have for you tonight. Please enjoy it. When we first revealed The Last of Us, the Naughty Dog logo came up and the crowd erupted and it was such a high that that's almost been like chasing the dragon, like wanting to recapture that feeling. Oh my God. Why does this look like the lights on the stage? Playing it at this surprising moment, I'm hopeful it will have a similar feel. Fú, gyerekek, ugye sírok amúgy. Elképesztő érzelmek. Ezek elérzékenyültem. People outside the studio have such an attachment to the first game, and I've definitely seen fears about not wanting to make a sequel because somehow if it's bad, it will tarnish your feeling about the first game. I'm gonna find
And I'm gonna kill every last one of them. We're doubling down on those fears and not calling it The Last of Us some subtitle. It's The Last of Us Part 2 to say it's all one story. Amúgy nekem egész életemben, legalábbis nem rémlik ilyen. De ez volt az egyetlen olyan játék, ahol ilyen fél-egy órás sessionökbe játszottam, mármint azért, mert hogy mindig megálltam, le kellett tennem a kontrollert, akkor még nem volt gyerek, amikor megjelent. Így kimentem a teraszra, és levegőznöm kellett. Szóval olyan, annyira brutális érzelmeket váltott ki belőlem, és egyszerűen megdöbbenést, például az elején is, amikor a második rész elején ugye Joel meghal, hogy mondom, ilyet még senki nem mert csinálni. Ilyen Igen, ezek az emóciók, ezek az érzelmek, ezek nagyon hiányoznak sajnos az Xboxnál. Have enough weight that felt like, okay, this is an experience worth creating, worth spending the next 3 years on. I became really intrigued with the idea of the cycle of violence and how like certain events would trigger acts of violence that then would beget more acts of violence. Valaki közben, bocsánat, Jim azt írja, hogy én 3 napra kukába vágtam a játékot onnantól, hogy Abbyt kellett irányítani. Amikor Abbyt először kell irányítani a játékban, ott először én is egy picit furán éreztem magam. És utána érdekes módon jobban kötődtem Elliehez, mint azt gondoltam volna. A végén, amikor... Vagy Abbyhez, bocsánat. Amikor a végén úgy Ellie-t kellett irányítani, és nem hagyott békén Abbyt, meg akarod ölni. Én ott akartam letenni a kontrollert, mert én nem akartam bántani ennyire már Abbyt. És azért volt olyan érdekes ez a játék, mert megmutatta, hogy az éremnek 2 oldala van. Végigéltem, ahogy Ellie mellett Joel meghal Abbyék által, majd utána Abby szempontjából végigéltem azt, ahogy a terhes, a testvérét, vagy nem is tudom már, hogy volt, hogy a testvére, vagy a barátja, de tök mindegy, hogy egy terhes nőt is úgy megöl Joel, az őt szerette itt, ahogy megöli Joel, és hogy ő ezért akarja kinyírni Joelt, meg ezért öli meg. Ó, bazd meg, nagyon komoly volt. Azért nem szeretem amúgy ezeket a játékokat többször végigjátszani, mert szerintem ezek így elsőre tudnak egy nagyot ütni. Nyilván rohadt jó játék, de másodjára, harmadjára nekem már nem üt akkorát. Nagyon sok időnek el kell telnie ahhoz, hogy újra végig tudjak játszani egy játékot. It's almost never satisfying. It never brings the person you love back. And despite you thinking it's going to bring some closure, it doesn't. We just need more empathy. Wouldn't it be awesome if we could create an experience that lets you safely explore those feelings? With that theme, all of a sudden everything fell into place and this outline emerged. The whole catalyst for what starts the second game is Joel killing the doctor. That feeds right back in that idea of that cycle of violence. Now it sets up this whole kind of sequence of events. We're gonna start the game where you're playing a new character. Bocsánat, amúgy egyszerűen, ahogy Neil beszél a játékról, és bontja le folyamatosan amúgy, nem tudom mennyire figyeljétek ezt, hogy például most ugye beszél arról, hogy a körforgás van ugye a játékban, ugye az agresszió, az ölés, és így bontja lefele ezeket az egész játékot apró részekre, egyszerűen elképesztő mélységek vannak ezekben a játékokban. Nem csak ebben nyilván, hanem az összesben. Valami brutális. That sequence ends with this character killing Joel. And we really have to paint her as this monster. Then when you play the next chunk of the game and you're Ellie and you're going to pursue justice, quote unquote, and you're going to go kill this entire crew, we're going to go back in time and show you that same sequence of events, this character that you saw as a monster, to now get you to see things from her perspective. And
and how this crew is a bunch of people trying to survive in this world, and they had their reasons for pursuing and finding Joel and killing him. Amúgy nagyon érdekes, nem? Szóval, hogy amúgy mit gondoltok, hogy szerintetek Joel jól cselekedett az első rész végén, amúgy, hogy megölt mindenkit, és Ellie-t inkább elhozta? Mi van, hogyha ezzel valóban meg lehetett volna menteni az emberiséget? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, de például, hogyha nekem teszed fel ezt a kérdést amúgy, hogy én apaként ott hagytam-e volna a lányomat, fú, bazd meg. Nagyon, nagyon komoly. Azt a kurva, bazd meg. And the story was becoming very epic and ambitious. Figyeljetek, amúgy ezt tudni kell. Mick Mark ugye írott közben, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy ez mennyi munka, mennyi kreativitás kell egy ilyen játék létrehozásához. Jelenleg egy videójáték létrehozása bonyolultabb, mint a holdra szállás. Ez csak, hogy így értsétek. And I had a few parts that I was kind of stuck on, and I felt like to kind of shake things up, I wanted to bring in another writer. I thought it was a very thoughtful story about violence and obsession. He had Abby, sort of like this girl who was the daughter of the doctor. And that Ellie would go on this vengeance quest. And when he was like, and then Ellie actually kills Abby, I was like, what? You're gonna... Yeah, let's fucking do it. Not only is she contributing in a lot of ways, I feel like she's challenging what this story can be. Az meg egy ilyen csapatnak a része lenni. She's wanted to add more romantic intimacy between the characters. Those are areas that I've been, I don't know, more uncomfortable writing that stuff. After the first day, she was telling me that she went home and told her husband that I think I just got Ellie's girlfriend pregnant, because that was her big idea the first day, and that had this trickle-on effect and actually added a lot to the story. Ellie is this very relatable character. I thought she was a perfect vehicle to challenge this notion that violence doesn't have a cost, because it does have a cost in reality. It's going to ruin this girl. Pacal nyilván nem volt Joel az apja Ellie-nek, de kötődött hozzá annyira, mintha a saját lánya lett volna. Ugye azért is nehéz amúgy ezt végig gondolni, mert nem vagyunk ebben a helyzetben. Szóval egy olyan világ, ahol minden általunk ismert dolog felborul, és menekülünk, és minden, már semmi nem a régi, gondoltok bele, mindenhol veszély leselkedik rád, az élelem sincs, meg semmi. Teljesen más érzéseket, más érzelmeket indít meg ez az emberbe, teljesen más, hogy alakulnak a kapcsolatok egy ilyen helyzetben. You know, people love Joel and Ellie, and we are about to kill one and make the other one a villain. I was very nervous telling Troy we're going to kill off Joel. In the first game, he was advocating that Joel should die. When I read the ending to part 1, I was like, you're gonna piss a lot of people off. Let me go. Marlene is the closest thing to a parent that Ellie has had outside of Joel. You just come after her. A lot of people got hurt, and Marlene would be one of those people. Joel has crossed these moral lines, and therefore he deserves to die, and he thought it might be a more dramatic ending. And I was like, no, you're crazy. Like, but then in the second game, that's why I was like, thought like, oh, he would take it pretty easily. He goes, so Joel dies, and he's like, so this happens, and then and I literally had to stop him. Like, can you give me just a second? Because it literally was as if someone was telling me about how my friend had just died. I think he kind of took it hard. It was like the character meant so much to him. We're gonna kill off this character. His role is gonna be much smaller on this one. All of a sudden, Én a sorozatot nem láttam, meg nem is érdekel a sorozat. Én ezekhez a karakterekhez így akarok kötődni a játék alapján. Everybody that she's loved up until that point, she's lost them. It's hard to imagine the story without Joel dying. Like, you feel that hate, Ellie feels that hate. You're one-to-one, you're on the stick, and that informs the rest of the story. This way, come on!
okay? Yeah. We get you through interactivity to really connect and empathize with this character. Y'all act like you heard of us or something. And then make you feel like I've led Joel to a trap. Fú, gyerekek. When we started out making Last of Us Part 2, Hopp! Neil... Álljunk meg egy pillanatra. Az ott, amit ott láttok itt alul, az egy PlayStation 4 Pro debug gép. Amit itt láttok. Vagyis DevKit, bocsánat. Beszél fasságokat, DevKit, ez egy fejlesztői gép. Actually wanted to be very ambitious about changing the game almost entirely. In the first like 4 or 5 months, the game was actually kind of an open world, inspired by Bloodborne. And like it was purely melee focused. Nem, egy skifi játékon dolgoznak amúgy most a Naughty Dog. It wasn't just the melee combat, we were also looking at sort of layout structure. Bloodborne had a very sort of an open space that sort of kept getting bigger and bigger as you explored. I really like that feeling that you get of mastery over the world. It starts to become kind of almost a character in the game itself. And so that was also something we were looking at. We started out making it as different as humanly possible from the first game as we could. Ott is ott van, gyerekek. Itt van. A DevKit. Ugye a DevKitben amúgy több memória volt, picit erősebb volt, mint a PS4 Pro, de ez egy PS4 DevKit. Kurva, rohadt drága lehet egy ilyen. Meg hát nyilván ezt nem is tudod használni. The open world thing didn't work with the story that we were trying to tell and stuff. So in pre-production, we spent a lot of time just doing setups. Gyerekek, nézd, ez amúgy megvan, hogy így néz ki a játék, lecsupaszítva? Ugye még a fejlesztés korai fázisába? Elképesztő, nem, hogy ebből mit csinálnak utána. Nagyon elképesztő dolog a videójátékfejlesztés, egy brutális dolog. Self-contained sort of units that tried to expound on a single sort of idea. Trying to start out with sort of simple shapes and building up to more complex shapes. Hopp, ez viszont már egy PS5 DevKit. Ugye az előbb PS4 DevKitet láttunk, ez egy PS5 DevKit, és az a kérdésetek, hogy miért van az, hogy a végleges gépet visszafogják a DevKitekhez képest, mert minél, ez igazából nem az van, hogy vissza van fogva, hanem a DevKitben van sokkal több, szóval a DevKitben van sokkal több erőforrás, pont azért, mert ilyenkor még nem foglalkoznak amúgy az optimalizálása egy játéknál, így nyilván a fejlesztői munka is könnyebb. Starting out with 1 or 2 mechanics and building up to those mechanics. Hey! Even our experiments, we try to add like as much context as we can. Like we establish a goal that you're going to be going for. We establish beats so that there's like an emotional journey, the stakes are raised. Figuring out some traversal stuff, a lot of climbing and balance beams and seeing how far we can sort of push in that direction without it getting over the top like Uncharted. More sort of verticality, more use of grass and stealth. My name is Arnaldo Licea. And what do you do here? I do design. I know. How long have you been doing that? A day. I got an opportunity to work in QA, and that was a great learning experience. I shipped The Last of Us and Uncharted 4. The thing I'm proudest of is the people who came in to a quality assurance job as a contractor, which is entry-level work, and used that job to get to where they ultimately wanted to be.
when I interviewed for the QA position, I specifically said that my goal was to be a designer. He had formed this relationship with design where they knew they could rely on him, spending his free time designing a demo, and at the same time, him going to them and not being like, here's 50 bugs you need to fix. He went to them and was like, what do you need? How do I help you? What kind of bugs do you need? And for their part, they embraced him and were like, why don't we show you how to lay out nav mesh? I am anxious to prove myself. There is no babying when you start. It just hits the ground running. If I don't cut it, I go back to QA or find something else. We're trying to figure out at the moment how we handle big spaces, bigger than the first game. The enemies are so like too spread out to be really considered like one single small encounter. And seeing what behaviors we need to start developing for them to make it look good. Jaj, bazen, brutális ez a stúdió. The opening of Seattle, that whole section was pretty slow and quite... Sanyi közben azt írja, hogy a GTA 6 fejlesztése 10-szer ennyi munka. De az egy 10-szer nagyobb játék, hanem 20-szor vagy 100-szor. De hogy jön az ide most? De nem is ilyen storytelling-e van egy GTA-nak amúgy, ellenben. Szóval nem tudom, hogy ezt hogy tudod egy lapon említeni a két játékot. Linear and the level design. Let's assume that there's guys in this building. Someone's starting to shoot at me from the second floor. So okay, if I'm on the horse and I'm getting shot at, I can't take cover with the horse, so probably first thing I'm going to do is jump off. And that's slow and clumsy, and maybe we can make that faster. It's like, but once I jump off, I'm going to want to take cover behind something. It's like, okay, I'm taking cover. Now what the fuck do I do with this horse? I assume the enemies are going to shoot at it. If they don't, that's kind of weird. Does Dina ride off with the horse to help it stay safe? Well, that sucks because I'm trying to build a relationship with Dina, and if my partner leaves me, that makes me like her less. I'm like, okay, so Dina has to get off the horse and take cover with me and help me engage with the enemies. Okay, but the horse is still there, so what happens with this horse? Does it ride off on its own? Geci, mindenre gondoltak, bazd meg. And then come back after? That feels too intelligent for a horse. That seems a little funny. As soon as there's range combat, the horse kind of makes it fall apart. What if we did this whole sequence on foot? How do I approach this building? Imagine this is more dense with cars and ferns and interesting ways for me to close this distance. Maybe when I get close enough, 2 militia guys come out. I have this little firefight with this front before I could rush forward and go into this building, climb up, and take out the sharpshooter that was harassing me. Really simple, small fight. Now there's tension. Guys can come from anywhere, like from this rooftop, from these windows. And that really inspired us to take some pretty drastic changes as far as... Menj a picsába, gyerekek! Ez a csávó egy kibaszott zseni! Hát így kell játékot létrehozni, bazd meg! Hát ez kötelezővé tenném ezt az egész dokumentumfilmet, meg a God of War-os dokumentumfilmet is, az összes létező fejlesztőnek, bazd meg, akik ilyen szarokat képesek kiszarni magukból, hogy így kell hozzáállni egy játékhoz, bazd meg. Ez mindenre gondol. És ilyen egy jó director, figyeljetek, hogy prezentálja nekik, elmagyarázza, hogy mit, miért, hogy feszítettebb legyen a tempó, hogy benne legyen utána a játékosban folyamatosan ez az érzés. Bazd meg, de komoly. Atya úristen, ez csávó, bazd meg. Én eddig nem voltam oda ezért a Neilért amúgy. Nyilván kurva jó volt a Last of Us, nem kérdés, meg az Uncharted-ok is, de így látva, hogy dolgozik, azt a picsa. Flow. Inserting more combat, opening up the layout to give the player more options as far as how they explore the city. You can imagine this as being kind of the hub with it poking into streets, and I could go into the streets and explore and find those locations where we're kind of calling dungeons. So that's the plan. Some of these changes are big, but it got us excited. This feels like a true evolution of T1 as far as going more systemic and giving you options. If there's concern, it's about scale, it's about scope, it's about can we actually build this thing? The scope is always bigger than the last game. It always has been. It always will be, probably. But this scope on this game is something pretty extraordinary. Everyone seems to agree that the thing we're building is going to be cool. Once it's done, it's just that it's such a big game. Our games have become more and more ambitious, and
the studio has gotten a lot bigger. When I started here, we were 40 people. Now we're over 300. You can't handle that many people with a flat hierarchy. As we grew, we've had to introduce new titles just to control management, control communication, make sure things don't fall through the cracks. We have no producers at Naughty Dog. There's so many talented people here that you can rely on. Van ott egy Nintendo is amúgy. Nézzétek, itt egy Nintendo Switchnek a dokkolója. Ez egy Nintendo Switch Pro controller. Ez ugye egy PlayStation 4 DevKit. Ez egy PlayStation, vagy mi az, Nintendo Switch controller dokkoló. Nyilván ez a Last of Us 2. Jó székeket használnak amúgy. And lean on, it makes the game better. And that's really kind of the secret sauce of Naughty Dog, is how collaborative it is. Bocsánat, hogy így megállítgatom, de mindig nagyon szeretek ilyen más stúdióknak a felépítésébe, magába a stúdióba így betekintést nyerni, mert rengeteg dolgot lehet ezekből így észrevenni, ilyen apróságot, és nagyon sok dolgot lehet ezekből tanulni. Ugye amúgy, amit láttok ezen a képen, ez csak, hogy miért állítottam meg most. Ugye nyilván látjátok amúgy, hogy olyan kis fakokban dolgoznak a fejlesztők. És hogyha megnézitek amúgy, ugye mindenkinél fut egy Last of Us. Mert mindenki csinál valamit. Mindenki a saját kis modul részén dolgozik. Most mit tudom én, lehet, hogy ez az úri ember valamelyik combat részt állítgatja be éppen. És amit itt láttok, ugye itt az egyik, ugye a tévén nyilván van egy tévé, ami az is Sony, érdekes, amúgy ezt nem is figyeltem eddig, de mindegyik tévé, amit eddig mutattak, az mind Sony tévé, meg ugye ott van alatt most jelen esetben a PS4-es DevKit, és ugye látjátok, hogy ő közben játszik a játékkal, de közben a kódot ezen a monitoron live-ba írja is át. Szóval amit ott tapasztal a fejlesztő, és hát nyilván leteszteli azt, amit beleírt közben a kódba, azt egyből utána ki is tudja próbálni, ha még észrevesz valamit, vagy kevésnek érzi, akkor megint javít rajta. Itt is. Ez annyival másabb ennek a lánynak, vagy hát munkatársnak a munkája, hogyha megnézitek, hogy ő animátor. Ő azt csinálja, hogy nyilván ő is végignézi, lehet, hogy egy átvezetőn dolgozik éppen, de baloldali monitoron látszik, hogy animálja a karaktert. Honnan jöjjön a bevilágítás, melyik testrésze hogyan mozogjon, mert ez valószínűleg egy átvezető videó, és utána nyilván látjátok, képkockánként nézi az egészet, és az alapján állítgatja amúgy a következő fázist. Who really want to do the best they can possibly do, and then you kind of give them the resources to try. You're getting what you asked for as a creative person, right? You're kind of getting the freedom to go as far as you can go, but sometimes I think we need to be safe from ourselves a little bit. With The Last of Us 2, there's a real sense of opportunity. This is going to be a much cleaner production than we've done in the past. We're going to get it right this time. This is the first project that has had the proper pre-production period, where we have locked down, for the most part, the story beginning, middle, and end before we started production. That hasn't happened. I don't know if that has ever happened, now that I think about it. It's a very, very messy process, which is, again, why it's a lot of times really difficult to schedule. I think right now we are planning on springtime of 2018. So when springtime of 2018 comes around, The Last of Us 2 isn't in stores, you can look back at this and say, well, I guess their plan wasn't exactly set in stone. Historically, we've done very poorly at being efficient without the pressure of an external deadline. Every time we have some showing of our games, if it's going to be seen publicly, it's got to be one of the best looking playing things in the industry. For example, the first trailer was coming online, and that forced us to define the look of our game, define the location of where the game takes place, define Ellie's look and her age and her hair and her outfit. We're forced to make those choices. We can't just keep iterating because there's a deadline. We want to try and Az a nő az egy schedule the férfi. game using these milestones as soon as possible. Which means we got to keep the Mármint, hogy marketing ő. rolling, which means next E3 Az egy is férfi. months away. Volt, vagy hát nem tudom, szerintem már hormonkezelés alatt áll az egészségére. It's always been the biggest and most extravagant showing. Ó, gyerekek.
2016-ban, amikor kint voltam E3-on, Sony vendégként, ugyanebben a teremben volt az előadás. Of the game industry. There's something special about the energy of E3. We need to figure out what the gameplay is, because right now it's just we've got a bunch of like cool prototypes and stuff like that. Bár az lehet, hogy pont, hogy a 16-os volt. We work well under pressure. We were hoping to be really aggressive and show at E3 2017 just to really kick the project into gear as fast as humanly possible. We want to break it up into a roughly 2-minute cinematic, a flashback sequence that will set kind of emotional context for... Nézd, bajsza van, mondom, hogy ez faszi volt. Mármint nyilván leszarom, az ő dolga, csak nem értem. Amerikában kicsit ez a Vogue cucc, ez túlment. Például amúgy pont, hogy nem olyan rég láttam, amúgy ezt csak így mellékesen megjegyzem, hogy valami 11 éves gyerekeknek már a szülők elvihetik a 11 éves gyereket. A 11 éves gyerek mit tud a világról? De elviheti injekcióra, amivel meggátolják, hogy elkezdjen pubertálni. Hogy ne legyen lány vagy fiú, vagy érted, szóval, hogy ne legyen kamasz. Mi van? Egy 11 éves hogy a picsába tud ezeket eldönteni? Festival within Jackson. Like there'll be like a live band and we're just seeing people lively having fun. And for the crowd, are you thinking 30 plus people? Frank says we could do a 30 variation. I think we can make that work with 30. Yeah. Dina pulls Ellie onto the dance floor. Ellie's dancing with her, is making all these guys jealous, and then Dina says, "You want to make them really jealous?" And she leans over and kisses her, and on that, we do a hard cut to Ellie in the middle of the woods. So the idea is we shouldn't see any buildings, just woods, water, ankle-deep water rushing underneath her. What about rain? Are we still doing rain? I haven't discussed it with the other guys, but... That demo that we show externally for the very first time is setting the bar for the rest of development. But the problem is we're also working on Uncharted 4 Lost Legacy. So E3 is June 13th, which means probably we want to be done, what, like 2 weeks before that, which is 4.5 months from now. With Lost Legacy shipping at around the same time of E3, there are shared resources between the two projects. Especially sound and particle effects, so they were all on Uncharted. When it comes to the polish phase, both we're polishing this and that thing and SPDLC at the same time. I don't. Nincsen, nem láttam. Mi volt, de volt valami megjegyzés írva. And SPDLC at the same time. Yeah. I don't think there's any specific item that needs to be worked on, but I think there's going to be programmer time doing both those things. And there are going to be times when it's like this needs polishing in E3 and this needs polishing in SPDLC, and like we're going to have to compromise the times maybe. We kind of just didn't have it at the forefront of our minds that, yeah, they're frickin' shipping a video game. It's literally the hardest part of making the game is shipping it. And we were trying to ship a demo, the second hardest thing you can do, at the same time and sharing a lot of their resources. So one thing would be helpful is to find out what are the items that you feel like you're most worried about. Like let's say rain. We could do this thing without rain. So if that helps you a ton, we can make the decision now to remove rain. It would definitely help. How about wet hair? Well, if she's going to be swimming, then we can get around that, right? How about no swimming? Puts on a cap. I got like a really clear energy of the meeting, which was how do we shrink it? It was such an impossible task. You can't help but start feeling some doubt, some anxiety about the leadership, not understanding the logic of it. You know, I think like anybody else here, I was definitely ready to roll up my sleeves and figure it out. Alright guys, we're gonna try to keep this pretty short. I guess. So after yesterday's meeting, there were a lot of side conversations, and there was sort of a sentiment about how much work there was to get not only this demo done to ship Lost Legacy, and it matched up with feelings that we were having. So we started discussing the responsibility of actually attempting this, and started to feel that it was a little bit irresponsible. That if we were to try to meet both these deadlines, we could probably do it, but we would end up doing a lesser... Ez amúgy egy nagyon fontos pont.
itt a fejlesztésnél, srácok, hogy a prezident ugye azt mondja, hogy átbeszélték, átgondolták, és nem várnak el, hogy 2 projekt elkészüljön egy határidőre. Nyilván azt is elmondja persze, hogy valószínűleg ezt meg tudnák tenni, de hogy felesleges. Ugye nagyon fontos tényleg az, hogy mennyire terheled szarrá az egész csapatot, mennyire készíted ki őket, és hogy mennyi időt hagysz amúgy egy fejlesztésre. Job on both projects, both deadlines than we would if we were doing them individually, and feels like they're both important enough to give them the due attention. So the conclusion that definitely is there is that the demo that was discussed yesterday will not be presented at E3. Does it mean that our main point should be just focusing on more shipping before? Lost Lazy? Yeah. Yeah, definitely, but I mean, we should still try to, we don't, like I said, just want to just completely halt work on this and, you know, all hands on deck on Lost Legacy. The idea is still to finish the demo just to give us a buffer so that these 2 deadlines aren't overlapping. It's just now we have more time to work on this demo properly without the pressure. Once that meeting happened, it was just like, right, of course. I'm not in the Twilight Zone. It makes sense not to do this. It felt really nice seeing the leadership kind of having the teams back and seeing the logic of the situation in front of them. That's it. Okay, cool. Thanks. Okay, so are you pissed off? Am I pissed off? No. What am I? I guess in one sense it's relieved because there was concern of whether we could hit the quality that we know we need to hit for both Lost Legacies and for what was going to be our E3 demo. And then on the other hand, it's kind of disappointed because I was excited to get this demo done and get it out there and get the reaction, but now it's going to have to happen at some other point. What we've decided to do is deliver the demo at around the same time, but that's going to be purely internal, and the demo won't be 100% shippable. Gameplay and design and animation are going to be locked in June. Then, like, we back off, we finish Lost Legacy, and then resources free up to finish the particle effects, the lighting, and the sound. And then we ship just the glossiest, best-looking demo you've ever seen. We burn that to a disc at the beginning of January, and then we don't touch it again. And nobody sees it until E3. It's going to be really interesting to see if we can really commit to being done, you know, 5 months, 6 months in advance of E3 and not be tempted to say like, it could be a little better, let's go back. And we really just need to have the discipline not to do that. But that then left us as like, okay, what's our next marketing beat? What are we going to show next from this game? So now we have a new plan where we're going to release a cinematic around PSX time. I think we're going to do it at the Paris Game Show. This seemed like a pretty intriguing scene to introduce Abby. That whole scene is going to be our next marketing beat. And then we're not going to say much about it, about how this fits into the game, where it fits into the game. Abby evolved over time, and if you look at the concept art, like the character looks very different than where we've ended up. Fú, mennyiszer alakították át Abbyt. Mondjuk szerintem jobb lett. Érdekes, mindig tudok azonosulni ezekkel a I don't remember változásokkal. at what point we decided to go with someone like really kind of muscular and broad, but I remember once the idea came up, it felt very fresh. Once we sort of nailed down the body of Abby, we played around with different ideas of how we wanted to accentuate her arms or not. And there's something interesting in Abby feeling a lot like Joel. So when I got cast, Neil was like joking around. He's like, you should probably beef up in order to play her. And I'm like, ha ha ha, yeah, it's mocap, whatever. And he goes, no, really, you should probably beef up to play her. And I was like, oh, yeah, you're right. I should totally start deadlifting as much as possible. So I did, and I was training like crazy. And then I got pregnant. What are you gonna do?
We need to separate her from Ellie. It shouldn't feel like I'm playing a reskinned Ellie, that Abby should in many ways look, behave, fight differently. So in gameplay we've discussed, well, she needs to have different upgrade trees. It means we have to make the investment of capturing a whole different moveset for Abby. We can't just remap Ellie's animation onto Abby. Holy fuck. Abby has a fear of height. There's stuff we're doing with the camera to make you feel vertigo. And that helps build empathy. It makes this character real. We let you both live. And you wasted it. She's aesthetically a very intriguing and iconic and powerful character. Abby, who are these kids? They saved my life. Can you take a look at her? Once she's killed Joel, what is Abby's motivation? What is she trying to achieve? Her redemption is really taking care of Yara and Lev, these two kids that are from a warring faction. You know, she has been taught to hate them. There is an inherent xenophobic reaction to them. It's about saying, can you come to love your enemy? Scars built all this? Seraphites. Yeah, I was gonna say that. These are kids that grew up in a very different context as Ellie, and you know, how they live their lives and experience the world is totally different. Yeah, you're present. I'm getting really attached to Lev. He's been able to keep his head up despite losing so much himself in a world that is so harsh. We're taking too long. Can't move any faster. It won't do your sister any good if we're both dead. I really like his dynamic with Abby. Her having this, like, fucking brassy little sidekick who calls her on her shit in a way that nobody else can. What's going on between you and your friend Owen? Oh my god, Lev, now? It seemed really awkward. Just go! Who understands the sort of sense of being orphaned in the way that a lot of people can't. How long have you two been on the run for? 2 days. What the hell did you do? I shaved my head. They want to kill a little boy because he shaved his head. I am not trans, so it's a very delicate thing to tell. Hát, azt mondja, nem vagyok transz. Ez nyilvánvaló volt számunkra, hogy te nő vagy. A story of an experience that I've not had. And that's something that we want to take seriously. Did you hear what they called me? Yeah. Do you want to ask me about it? Do you want me to ask you about it? Ja tényleg, itt ez a gyerek is izé volt, leány volt. Ebben mindenki transz volt. Create a multifaceted character who is trans, and that is absolutely an important part of who he is, but also a part of who he is, not the whole of who he is. As far as the Paris cutscene, I'm pretty stressed out. We have 13 days, less than 2 weeks to finish this thing, and there are still some big ticket items. Lost Legacy turned out to be a much bigger project than we originally envisioned, but now that it's done, everyone is now on board. We've got the Greenlight demo done. She's putting on quite the show. It's very real. We're in full production now, so I guess that's the short of it, is we're in full production now. Fú, gyerekek. Hey everybody, PlayStation's live at Paris Games Week 2017. We've got a huge show for you. Kedves PlayStation, hol vannak ezek az expóitok? Miért nincs PSX? Miért nem? Miért nincs? Mikor akartok már tartani valamit? Azért mondjuk szerintem májusban lesz amúgy. Ezt most itt írjátok fel. Egyik haverom úgy hív engem, hogy Nostra Richie, mert így előre meg szoktam jósolni dolgokat. Szerintem májusban lesz a következő PlayStation Experience, vagy Experience, amikor mutatnak be új dolgokat. Starting now. Wow, what a great way to open Paris Games Week. Let's have the first in-depth look at a much anticipated and exclusive title. Last of Us 2. Last of Us 2. Please. Please. Please be Last of Us 2.
our fans, they want to know every last thing about what's going to be in this game. Is this The Last of Us? Neil has taken the way, he kind of creates an arc or like this sense of drama, this kind of sense of mystery or like dramatic tension, and crazily has brought it to marketing. I view marketing as part of the game. It's very calculated what we put out there and how we want you to connect different marketing assets. Igaza van. When we first released the teaser trailer, too many people right off the bat said Joel is dead. The blown out light really fucked us in a way I don't think any of us saw coming. We actually underestimated our audience a little bit. They're so sophisticated now, so you have to get more sophisticated, like how am I still going to surprise players and viewers? You start on characters you've never seen before in a world that like could be The Last of Us, could be anything. That creates like a really, really cool sense of tension. At no point are we going to market that you play as this other character. What is this? Yo, that looks good though. I was so excited about working on it and I couldn't say anything. It was so rough. Oh, is she gonna cut a baby out of her belly? And then Uncharted 4, you find a comic book that shows Ellie's mom pregnant. So people already had theories that Last of Us Part 2 was going to have Ellie's mom. Mekkora tudatos köcsögök ezek, azt a kurva! Black out the letters. She has the same number of letters as Anna, Ellie's mom's name. We'll get people to think this is Ellie's mom. Oh my god. Girl's got a good... That hammer's from the Outbreak poster. So we had that poster with the forearm of a character you've never seen before, with this like kind of wolf's head in the background. What does that mean? Kind of like prompting this mystery. You want people to feel like they've figured everything out and then have the story surprise them. Man, if this is The Last of Us 2, bro, I'm gonna go crazy. Oh my god. Last of Us 2? Yes! Yes! Yes, bitch! Yes! I fucking knew it! Everything that we put out there is shaping expectation. And then the final game, hopefully, if we do our job right, should subvert those expectations in an interesting way. We knew we were pushing boundaries with that cinematic. We are making a violent game. We're not going to shy away from how violent it is. It is part of what we're trying to say. And I thought it was a great discussion initially about what is the appropriate level of violence. When is something so violent that it just turns you off where you just don't want to experience it at all? I like that they were wrestling with those things. I didn't like some of the insinuations about the trailer being misogynistic towards the female characters. I don't think this story ever glorifies violence against women. There's no bias towards women or men. It just so happens that the two protagonists of this story are female, and therefore that's what you're going to see the most of. There has to be fail states in video games, which means a character has to be capable of being hurt. So does that mean that there can be no female protagonists in video games? Because that feels super sexist to me. And frankly, like, women are the victims of violence, and don't we want to see women fucking fight back once in a while? That character, her hand getting hurt, it has consequences for hours of gameplay to come. One article even like asked the question, were any women involved in the making of this? And it's like, yeah, the co-writer, the lead character designer, the lead character artist, all the actresses that worked on that scene. I am so fucking... Here's what I hate about that article. I'm sorry. Na legyen ez a végszó, srácok, hogy látjátok, hogy mennyire durván élik meg amúgy a fejlesztők is folyamatosan ezeket a cikkeket, meg beugatásokat. Elképesztő, hogy mit tesznek ezek a tetves kurva geci újságírók amúgy a fejlesztőkkel, egy-egy játékkal, bazd meg, egy-egy hírrel, egy-egy pletykával. Hatalmas, túlságosan nagy szerepe van sajnos
a médiának abban, hogy egy játéknak milyen lesz a fogadtatása, egy játék mennyire lesz sikeres, egy játékról mi derül ki, és ezért voltam azok között az emberek között, akik szándékosan nem beszéltek GTA leakről, Wolverine leakről, Spider-Man leakről, mert egyszerűen ezek a szaksajtó, szakbarbár gecik, akik videójátékkal kapcsolatos websájtot üzemeltetnek, és írnak oda, vagy fosnak ki magukból bármit, és foglalkoznak ezzel, hogy a GTA-ból mi derült ki, a Last of Us-ról mi derült ki, és ezeket leírják, ezek nem videójátékosok, ezek megélhetési szakbarbárok, akik szétbasszák az ipart, és etetik a trollokat ezzel, és szétbasszák több száz ember munkáját. Szóval ezúton is üzenem mindenkinek, aki bármit kilíkel, és aztán azt a leaket lehozza, mint website. Legyen az XY, teljesen mindegy melyik website, azok mind basszák meg a tetves anyjukat. Ez a véleményem. Mert szétbasszák más emberek munkáját, és én számomra, játékos számomra pedig a játékos élményemet cseszik szét azzal, hogy ilyen híreket lehoznak, és utána ez futótűzként terjed mindenkinél, és utána mindenki már előre tudja, hogy mi lesz a játékba, bazd meg, mert nem bír magával a faszopó, kattintás vadász köcsög, direkt kiszarja magából ezeket a dolgokat, amit megtalál az interneten. Szóval a leakerek is kapják be a faszomat, meg azok is, akik utána ezeket lehozzák cikkbe, meg videóba. Még egyszer mondom, ezért nem foglalkoztam egy GTA leakkel sem Wolverine leakkel, sem Spider-Man és egyéb más leakekkel, egy videóban sem, és a jövőben sem leszek hajlandó foglalkozni ilyen kileakelt dolgokkal, mert ezek nem egészségesek a játékfejlesztőkre, a stúdiókra, az eladásokra és a játékosoknak az élményére sem. Na, ez lesz a végszó. Bízom benne srácok, hogy tetszett nektek az, hogy megnéztük ezt nagyjából az első 1 órát ebből a Last of Us dokumentumfilmből. Hogyha ez így rendben volt részletekre, akkor majd ezt egy következő élőadásban folytatni fogjuk. Én nagyon élveztem. Nem holnap fogjuk folytatni, mert holnap muszáj, hogy egy picit játszunk. Közben amúgy annyit megnézek, hogy kaptam-e a Sony-tól már kódot a Helldivers-hez. De szerintem nem fogok bekerülni, mert kicsi a csatorna. Hát ez van. Ja, nem kaptam még semmit. Jó. Na mindegy, reméljük, hogy megkapunk. Ha nem, akkor meg így jártunk. Na jól van, srácok, jók lehetek, köszönöm szépen a figyelmet. Én élveztem, szóval, hogyha azt mondjátok, hogy amúgy ez így tök jó, mert folytassuk, akkor én tökre benne vagyok, mert szerintem nagyon rendben volt, nagyon érdekes így beletekinteni amúgy, hogy a fejlesztés hogy zajlott, és hogy milyen érzelmi hullámvasúton megy át ilyenkor a csapat, mennyire készülnek ugye ők is a demózásra, stb. Szerintem ez egy nagyon, nagyon izgalmas és nagyon jó dolog. Én nagyon szeretem ezeket a dolgokat látni így a chaten, vagy chaten, így egy játékból, meg tök jó dolgokat lehet itt igazából meglátni egy-egy videójáték fejlesztésénél. Szóval, holnap találkozunk, videóval is jövök holnap délután. Szerintem az a videó is tetszeni fog nektek, legalábbis bízom benne. Ezen kívül pedig este jövök majd streammel. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, aki holnap dolgozni megy, annak jó munkát, aki iskolába megy, annak jó iskolát, és legyen minél előbb vége a napotoknak, hogy minél előbb hazamehessetek pihenni, kikapcsolni, játszani. És elköszön a kisfőnök. Gyere, köszönj! Na mondjad, hogy sziasztok! Na, köszönjél nekik! Mondjad, szevasztok! Hello, hangosan nem hallják. Akkor a mininek megcsípem a filit.